par l'océan Atlantique, l'océan Indien et plusieurs mers régionales. Pourtant, l'océan est menacé. Pollution, surpêche, dégradation des écosystèmes, inégalité d'accès et impact du changement climatique exigent une action rapide et concertée. Face à ces défis, l'Afrique se mobilise autour d'une vision claire, une économie bleue durable, inclusive et résiliente qui protège les écosystèmes, crée des emplois décents et renforce la sécurité alimentaire. Cette vision est inscrite dans l'agenda 2063 et la stratégie africaine de l'économie bleue. L'Afrique, avec plus de 47 000 km de côtes, 39 États côtiers et 6 îles, est une puissance maritime naturelle. Mais elle compte aussi 16 pays sans littoral dont l'avenir économique dépend directement de leur accès sécurisé aux espaces maritimes. L'Afrique compte également des systèmes d'eau douce d'importance vitale, notamment les grands lacs africains comme le lac Tanganyika, deuxième plus grand lac du monde en volume et en profondeur. Partagé par 4 pays, le lac constitue une véritable mer intérieure essentielle pour la pêche, le commerce, la biodiversité et la connectivité régionale. Pour de nombreux États sans littoral, dont le Burundi, ces lacs représentent des voies de développement et d'intégration. Une gestion cohérente de la source à la mer est donc essentielle pour bâtir une économie bleue continentale, inclusive et résiliente. C'est pourquoi je souhaite affirmer avec force la haute mer qui s'étend au-delà des juridictions nationales constitue un patrimoine commun de l'humanité. Elle doit être protégée et utilisée dans un esprit de justice, de solidarité et de durabilité, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Dans cette optique, il est essentiel de garantir aux États africains sans littoral un accès libre, sûr et effectif à la mer et aux ressources océaniques. Faire justice à ces nations ne relève pas seulement du droit international, c'est une exigence de solidarité géographique et de cohésion continentale. Les mers et les océans ne doivent pas être des privilèges géographiques, mais des leviers protégés pour une prospérité durable. Quel que soit là où vous habitez, près des côtes ou pas, l'océan joue un rôle incroyable dans l'équilibre de nos vies et de notre monde. C'est pourquoi, en le préservant et en l'utilisant durablement, nous pouvons garantir sa disponibilité pour les générations futures. L'eau est par nature un élément mobile et qui ne se préoccupe pas des frontières. Ainsi, par exemple, une partie des eaux du Burundi termine leur course dans la mer Méditerranée via le fleuve Nil, dont la source la plus méridionale se trouve au Burundi, tandis que l'autre partie des eaux du Burundi se jette dans l'océan Atlantique par le fleuve Congo. C'est pourquoi la conservation et l'utilisation durable de l'océan nécessitent l'implication de tous les pays en amont et en aval pour assurer un avenir durable pour notre planète. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Union africaine salue les avancées internationales importantes
telles que l'adoption de l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche, ainsi que les négociations pour un traité mondial contre la pollution plastique. Mais ces progrès demeurent insuffisants. Le DD14 reste l'un des moins financés et les moins avancés des objectifs mondiaux. Il faut inverser cette tendance. Nous souhaitons à cet égard souligner plusieurs priorités en lien direct avec les 10 panels thématiques de la conférence que l'Afrique considère essentiels pour faire avancer l'agenda mondial de la conservation et de l'utilisation durable des océans. La restauration et la protection des écosystèmes marins et côtiers, y compris ceux des grands fonds, représentent pour nous un enjeu vital. Ce combat dépasse la seule préservation de la biodiversité. Il est directement lié à la survie de millions de personnes, notamment les communautés littorales exposées aux effets du changement climatique. L'objectif 30x30, qui vise à protéger 30% des zones marines et côtières d'ici 2030, nous guide dans cette ambition, mais sa réussite dépend d'un engagement réel et partagé. Dans ce cadre, la coopération scientifique, transfert de technologies sont indispensables. Dans ce cadre, la coopération scientifique et le transfert de technologies sont indispensables. Nombre de nos pays africains souhaitent renforcer leurs capacités d'observation et de gestion durable des ressources marines. Nous appelons donc à un partage équitable des savoirs dans un esprit de partenariat sincère et respectueux. Le financement est également un levier crucial. Il doit dépasser le stade de promesses et se traduire en ressources concrètes, accessibles à tous, particulièrement aux pays côtiers, insulaires et enclavés. Une mobilisation accrue de fonds publics, privés et innovants est nécessaire pour soutenir ces efforts. Nous voudrions insister ainsi sur la nécessité d'adopter un traité mondial robuste et juridiquement contraignant contre la pollution plastique marine en établissant des mécanismes de mise en œuvre justes et efficaces tout en garantissant la participation des pays en développement à la prise de décision au partage des bénéfices. La pollution menace la santé des océans et met en danger les moyens de subsistance de nos pêcheurs artisanaux, qui sont l'épine dorsale des économies côtières africaines, qui doivent bénéficier d'un accès garanti aux ressources et d'une protection sociale adéquate. L'économie bleue, inclusive et durable doit s'appuyer sur des secteurs porteurs comme la pêche, l'aquaculture, les énergies marines renouvelables, le tourisme côtier responsable et le transport maritime résilient. Tous ces domaines nécessitent des politiques intégrées favorisant la résilience et la création d'emplois décents. Nous voudrions rappeler également le rôle central de l'océan dans la régulation climatique, notamment dans la séquestration du carbone et l'adaptation au changement climatique. L'intégration des liens entre océan, climat et biodiversité dans les politiques internationales est impérative, ainsi qu'un soutien financier accru pour les pays les plus vulnérables. Enfin, une coopération régionale renforcée est indispensable, basée sur des approches écosystémiques respectueuses des souverainetés nationales, fondées sur une gouvernance inclusive. La Convention des Nations Unies sur les droits de la mer demeure le socle commun
est le cadre de référence que nous avons tous, que nous devons tous soutenir et faire respecter pleinement. Monsieur le Président, l'Union africaine reconnaît pleinement le nexus entre la santé des océans, le changement climatique et la perte de biodiversité. L'océan est notre meilleur allié dans la lutte contre le changement climatique du fait de leur absorption de chaleur et des émissions de CO2. L'eau est à la base de la vie sur notre planète. Notre océan, patrimoine commun de l'humanité, appelle à une solidarité mondiale renforcée. Il est temps d'agir, de passer des cadres et des instruments mondiaux à des solutions locales concrètes. L'Afrique est prête, en tant que partenaire engagé, continent résilient et source de solutions. Elle est prête à assumer ses responsabilités, prête à bâtir ensemble un multilatéralisme océanique inclusif, prête à transformer les engagements en actions concrètes, prête à contribuer activement à l'inversion des tendances actuelles. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le président de la République du Burundi de sa parole au nom du groupe des États d'Afrique et lui pardonne volontiers d'avoir dépassé le temps, l'Afrique étant un grand continent maritime. Et j'invite maintenant son Excellence M. Surangel Wips, président de la République des Palau, à prendre la parole au nom de l'Alliance des petits États insulaires. Excellencies, distinguished delegates, and colleagues, I have the honor of addressing you today on behalf of the 39 members of the Alliance of Small Island States, AOSIS. We extend our deep gratitude to our hosts, France and Costa Rica, and our sister island, Cabo Verde, and our Pacific brother, Australia, for their tireless efforts and work in securing a meaningful political declaration for this conference. From the beginning, small island developing states have been a voice of the ocean. AOSIS members are big ocean states and collectively steward nearly 30% of the world's oceans. For us, the ocean is not just a resource, it's our lifeline. It's our culture, our economy, and our very survival. The Antigua and Barbuda Agenda for SIDS, adopted last year, recognized this, and we urge all countries to uphold the commitments under Abbas. That agenda was your promise to support our development, not with rhetoric, but with partnership and real action. SIDS secured the 1.5-degree target in Paris, in the Paris Agreement, but we knew what the stakes were. We've led global legal discussions on sea level rise and statehood, and we've championed the BBNJ agreement, presiding over its negotiation, drafting its resolutions, and now chairing its preparatory commission. Nearly half of the ratifications so far have been from SIDS. But the ocean ecosystems don't follow national boundaries. If we want sustainable ocean policy, we need a governance framework that reflects that reality. We urge every country that has not yet done so to ratify the BBNJ treaty without delay. We are also leading the efforts for a strong global plastics treaty because SIDS bear the brunt of marine plastic pollution that washes up on our shores and pollutes our futures. But despite leadership
our resources remain stretched. Imagine what we could achieve for the ocean and the planet if we were properly supported. We call on developed countries to show real leadership, meet and exceed existing commitments, provide new, additional, predictable funding with simplified direct access for SIDS and LDCs. Cut the red tape. No more intermediaries siphoning off resources meant for the frontline communities. Deliver debt relief so we can invest in adaptation, not repayment. Support financial mechanisms that reflect our unique vulnerability, like the multidimensional vulnerability index. The current system was not built for us, and that must change. But let's be clear, SIDS cannot save the ocean alone. We've done our part. We will continue to lead, but leadership without partnership is not enough. So we say to you, if you are serious about protecting the ocean, prove it, act, match our urgency, and dive in with us. Mr. President, Excellencies, friends, let me now speak in my national capacity as President of Palau. Palau has always believed in protecting the ocean, that protecting the ocean is protecting ourselves. That's why we created the first world's shark sanctuary. We banned bottom trawling and deep-sea mining in our EEZ and designated more than 50% of our ocean in 2015 as a no-take NPA. But no matter how many firsts we deliver, it is not enough, because what happens beyond our borders will decide our fate. And that's why, together, we launched the Unlocking Blue Pacific Prosperity Plan, uniting 22 Pacific nations and territories that stood up and agreed to sustainably manage 100% of our ocean and protect 30%, at least 30%. Together, we have created the largest collective marine conservation effort in history. It's not because it's good for the Pacific, it's good for the planet. And we back the commitment, becoming the first country to ratify the BBNJ agreement, because we believe in UNCLOS and the BBNJ. And together they form the backbone of international ocean governance. Let me be clear, the seabed and the water column above it are one system. Palau has banned deep-sea mining in our waters because the deep sea is not a void to exploit. It is the cradle of life and is essential to our climate. Today, we call on the world to stand with us to support a global moratorium on deep-sea mining until we have the science, the safeguards, and a global consensus. If you are serious about the ocean, then join us. Ratify the BBNJ, finalize an ambitious plastics treaty, protect at least 30% of your EEZs, manage 100% of your waters, invest in the blue economy, and support a moratorium on deep-sea mining. Let us not be remembered as a generation that stripped our ocean bare, but as one that stood up, came together, and chose to protect life itself. Kokpan Masulang, thank you. Je remercie le président de la République des Palaos et j'invite maintenant son Excellence Monsieur Abdoulatif Jamal Rachid, président de la République d'Irak, à prendre la parole au nom du groupe des 77 et de la Chine.
Mr. President Macron, Mr. President of Costa Rica, Secretary General of United Nations, Mr. Guterres, Your Excellency, and ladies and gentlemen, it's my honor to deliver this statement on behalf of the Group 77 and China. Allow me at the outset to express our profound appreciation to the government of France and Costa Rica for co-hosting this important and timely conference, and to pledge my group's full support for the meaningful outcome. Excellencies, our oceans and seas are our planet's lungs. They produce over 50% of oxygen, home to the most of Earth's biodiversity, regulate our climate, and support the livelihood. They are essential for our food and security, and economic security, growth, planetary health, and integral source of our identity and our culture. Yet they suffer abuse. The group expressed deep concern over accelerating degradations of marine ecosystem, marine pollution, including plastic and chemical runoff, overfishing, illegal, unreported, and unregulated IUU fishing, loss of biodiversity, acidification, and warming of ocean waters. We are particularly alarmed by the disproportionate impact of the climate change on ocean health and its cascading effects on the livelihoods, food security and nutrition, rising sea level, coastal erosion, coral bleaching, and extreme weather events are present realities for many of our members. As we convene today for this noble cause, let us also reflect on the critical importance and value of sustainable development goals. Many of the countries of our group are small islands, developing states, least developed countries, and coastal developing nations. And to them, the ocean is not only a body of water, but also a resource of life and survival. Additionally, the group emphasized that health of the ocean is global concern and that affects all countries. It is therefore essential that ocean governance frameworks recognize and include the voices, needs, and perspectives of all developing countries, regardless of their geographical situation. Despite limitations, the group has shown leadership, determination in the advancing marine protection, sustainable fisheries, and ocean science. We have committed to the transformative vision outlined in the declaration, and we stand ready to increase our cooperation and action. The group reaffirms the central role in advancing sustainable ocean governance and calls for united global action that leaves no nation behind, safeguarding the ocean as a common heritage of mankind. We recognize that Sustainable Development Goals 14 is one of the least funded SDGs, and that accelerating ocean actions globally requires significant and accessible finance and the fulfillment of existing commitments and obligations. And the relevant intergovernmental agreements
it is also required adequate and scaled-up means of implementations for developing countries, in particular, small island development states and least development countries, to address the funding gap of Sustainable Development Goals 14. We urge our development partners, the UN system, multinational institutions, including international financial institutions, and all stakeholders to timely set up with a genuine ambition, solidarity, and financing. The time to act is not tomorrow, the time to act is now. For our ocean, for our planet, and for the people of generations. And please now allow me to deliver a statement on behalf of the Republic of Iraq. This statement is in Arabic, so I will read it. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم. أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نشارك اليوم في هذا المؤتمر المهم الذي تستضيفه مدينة نيس، مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والذي يعد منصة متميزة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون بين دولنا من أجل مواجهة التحديات المشتركة وصياغة مستقبل أكثر استقراراً وعدالة، سيما أن الموارد المائية ومنها المحيطات تعد قضية إنسانية وأمنية وتنموية في آن واحد، والتي ظل لسنوات طويلة خارج مظلة الحماية القانونية الكافية. تأتي مشاركة العراق في هذا المؤتمر انطلاقاً من إيمان العميق بأهمية العمل المتعدد الأطراف والالتزام بتعزيز الشراكة الدولية لمواجهة تداعيات التغيير المناخي والجفاف والتفاوت الاقتصادي وأزمات الأمن الغذائي. إننا اليوم في ظل تغييرات مناخية متسارعة وارتفاع مستويات التلوث البحري وفقدان النظم الإيكولوجية نواجه تحديات متصاعدة تتطلب منا إجراءات حاسمة، تضامنا عالميا حقيقيا يرتكز على العلم والتمويل من أجل الحفاظ على محيطاتنا ومصادرنا المائية. إن المحيطات والبحار ليس مجرد مسطحات مائية، بل هي أنظمة حيوية معقدة تلعب دورا محوريا في استقرار المناخ وتأمين الغذاء وتوفير فرص العمل وتنظيم دورة المياه على كوكب الأرض. وإن أمن المحيطات لم يعد قضية بيئية، بل باتت مسألة أمن دولي وإنساني لكثير من الدول حول العالم، وخاصة التي تعاني من شحة الموارد المائية وارتفاع منسوب البحار. باتت مؤشرات العلمية واضحة، سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة المياه بمعدلات متسارعة وتفاقم ظاهرة التحمض المحيطات وتراجع مخزونات السمكية وتزايد التلوث البلاستيكي والمواد الكيميائية. نواجه في العراق تحدياً كبيراً بانحسار المياه في نهري دجلة والفرات بفعل تأثيرات عدة، ومنها التغيير المناخي وبسبب عدم وجود سياسة إدارية وقانونية موحدة للأنهار العابرة للحدود، وتراجع إيرادات المائية من دول المنبع، مما أدى إلى زيادة معدل النزوح الداخلي والخارجي وانخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في نتائج المحلي الإجمالي. السيدات والسادة، إن محيطات والبحار ليس مجرد مورد طبيعي، بل هي إرث إنساني مشترك. لذا أصبح من الضروري تسريع العمل الجماعي لتحقيق جزء من أهداف التنمية المستدامة عبر تعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الأزرق وبناء قدرات خاصة في دول النامية والجزرية الصغيرة التي تقع على خطر المواجهة من تأثيرات التغيير المناخي البحري. ما نحتاجه اليوم في هذا المؤتمر هو خروج باتفاق جماعي لصياغة الاستراتيجية العالمية لحماية المحيطات
وتعزيز الالتزامات الدولية من خلال خطة عمل يستند اتفاقيات أعالي البحار. ومن هذا المنطلق ندعو اليوم الدول جميعها إلى الانضمام لهذه الاتفاقية والمساهمة الفاعلة في تفعيل بنودها، بإضافة إلى ما يلي: توسيع شراكة الفاعلة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، دعم التمويل المبتكر والمستدام لحماية المحيطات وتعزيز المرونة، تحقيق التكامل بين الوزارات المياه والبيئة والاقتصاد الأزرق في كافة الدول، إعداد خرائط هيدرولوجية بحرية وطنية محدثة وقابلة للتنفيذ، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجي في مجالات تحليلية للمياه وحماية النظم البيئية، معالجة فراغ القانوني في أعالي البحار وتعزيز التعاون في إدارة الأحواض المشتركة ومياه البحار المغلقة والشبه المغلقة، العمل على حماية المحيطات والبحار، فهي مسؤولية فنية اقتصادية إنسانية تقع على عاتقنا جميعا من أجل الحاضر والمستقبل. التنسيق والتعاون من أجل الوصول إلى اتفاقيات خاصة بالمياه الأنور والبحيرات تخدم مصلحة الجميع. ختاما، أتقدم بجزيل الشكر إلى حكومتي فرنسا وكوستاريكا والأمانة العامة للأمم المتحدة على تنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي سيكون نقطة انطلاق مهمة نحو مزيد من التعاون بين شعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie le président de la République d'Irak. J'invite maintenant son Excellence Madame Dina Ercilia Boluarte Zegara, présidente de la République du Pérou, à prendre la parole. Señores copresidentes, ante todo deseo expresar mi sincero agradecimiento a los gobiernos de Francia y Costa Rica, así como a la Secretaría General de las Naciones Unidas por la destacada organización de esta conferencia que nos convoca a actuar con urgencia por la salud del océano. Con más de 3.000 kilómetros de litoral costero y 200 millas de dominio marítimo, el Perú es un país profundamente vinculado al mar. Nuestra política nacional marítima reconoce al océano como eje estratégico para el desarrollo sostenible. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con su protección frente a la triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, especialmente por plásticos. Desde la última conferencia en Lisboa, donde presentamos 18 compromisos voluntarios, quisiera destacar los siguientes avances: la creación de la Reserva Nacional del Mar Tropical de Grau, un ecosistema de alta biodiversidad; la aprobación de la Política Nacional de Acuicultura orientada a la sostenibilidad y diversificación productiva; y 3, la realización de una nueva expedición científica a la Antártida que reforzó nuestra vocación por la ciencia y la cooperación internacional. Hoy, en esta nueva conferencia, la delegación peruana presenta 19 nuevos compromisos voluntarios elaborados en un amplio diálogo con diversos sectores del país. Entre ellos subrayo 3. Primero, trabajaremos en la identificación de nuevas áreas marinas protegidas para acercarnos a la meta
de salvaguardar el 30% de nuestro ámbito marino al 2030. 2. Elaboraremos el plan maestro de la Reserva del Mar Tropical de Grau, asegurando su gestión integral y sostenible. Y 3. Emplearemos dispositivos de separación de tráfico marítimo para proteger la ruta migratoria de ballenas jorobadas, contribuyendo a una navegación más segura y compatible con la conservación marina. La acción nacional debe complementarse con la cooperación internacional. Por ello, el Perú participa activamente en las negociaciones sobre un tratado para enfrentar la contaminación por plásticos, incluyendo en el medio marino, y aspira a ser coanfitrión de la conferencia diplomática que plenipotenciarios en la que este será adoptado. Del mismo modo, reafirmamos nuestro respaldo al Acuerdo de París, al Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal y a la Declaración Nuestro Océano, Nuestro Futuro, Nuestra Responsabilidad. Convencidos de que la conservación del océano es inseparable de la acción climática. Finalmente, permítame destacar la necesidad de incluir a las comunidades locales y pueblos indígenas en la gobernanza oceánica, reconociendo sus conocimientos ancestrales y sus prácticas sostenibles en la gestión de los recursos marinos, en línea con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, reiteramos la urgencia de movilizar financiamiento, tecnología y capacidades, especialmente para países en desarrollo y comunidades costeras vulnerables. Señor presidente, hoy renovamos nuestro más firme e indeclinable compromiso con la sostenibilidad del océano. Es un compromiso con las generaciones futuras y con el futuro mismo de la humanidad. En este marco, me complace anunciar que esta tarde el Perú firmará el Acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales. Con esta firma, el Perú se suma al esfuerzo colectivo por establecer un marco jurídico multilateral que garantice la protección de la biodiversidad en alta mar. Esta decisión no solo reafirma nuestro compromiso con la gobernanza global del océano, sino también con el principio de equidad intergeneracional, porque las áreas situadas más allá de las jurisdicciones nacionales deben ser espacios de responsabilidad compartida, guiados por la ciencia, la cooperación y el interés común de la humanidad. Esperamos que esta conferencia marque un punto de inflexión y que la cooperación y la solidaridad internacional nos permitan avanzar hacia un mundo donde los océanos sigan siendo fuente de vida, de oportunidades y de esperanza. Ujumaya, Usunjuya, Cuscan Yancasu, un solo pensamiento y un solo corazón, juntos trabajaremos en el cuidado de nuestro único océano. Muchas gracias. Je remercie la présidente de la République du Pérou. J'invite maintenant son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, Prince souverain de Monaco, à prendre la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis de l'océan.
C'est la troisième fois que nous nous réunissons dans cette configuration autour des océans, la troisième fois seulement, alors que les océans, nous le savons, couvrent plus de 70% de la surface de la Terre et jouent un rôle vital pour les équilibres de notre planète. Régulateurs du climat, vivier de biodiversité, foyer d'énergie infinie, ressources alimentaires, support de nos échanges, ils sont notre bien le plus précieux. Nous devons nous pencher sur leur sort, et je remercie la France et le Costa Rica, les organisateurs de cette conférence à Nice, chez nos voisins niçois, de nous y inviter. Ce trésor est en péril depuis notre rencontre à Lisbonne en 2022, les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité et les pollutions, et notamment la pollution plastique, s'accroissent dramatiquement et nous peinons à répondre à cette crise planétaire. Pour autant, nous ne sommes pas impuissants et nous n'avons pas été inactifs. Même fragilisé, le multilatéralisme demeure notre seule solution. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons accompli au cours de ces derniers mois et de ces dernières années des progrès substantiels. À travers le pacte pour l'avenir adopté en septembre dernier, nous nous sommes engagés à prendre des mesures ambitieuses pour les océans. Avec la conclusion de l'accord BBNJ, nous avons accompli un progrès majeur. Nous avons réaffirmé le rôle cadre de la Convention de 1982 et nous avons prouvé notre capacité à poursuivre ces prescriptions. Monaco, premier pays européen et premier pays du pourtour méditerranéen à avoir ratifié l'accord BBNJ, se félicite du nombre croissant des ratifications et les belles annonces faites par le président Macron ce matin sont extrêmement encourageantes, car il y a urgence à engager les actions qu'il prévoit. La création d'un réseau connecté d'aires marines protégées en haute mer contribuera à protéger plus efficacement les écosystèmes marins. Elle aidera à la réalisation de l'objectif commun de protection de 30% de l'océan d'ici à 2030, un horizon encore lointain dans certaines régions, comme ici en Méditerranée. Nous devons donc intensifier notre action et renforcer nos capacités de résilience face aux phénomènes qui affectent nos mers et nos populations. L'acidification des eaux, la fonte de la cryosphère et l'élévation du niveau de la mer fragilisent les espaces habitables des zones littorales. Ils constituent une menace existentielle pour les pays les plus vulnérables qui mériteraient véritablement tous nos efforts. Face à tous ces défis, les sciences de l'océan doivent jouer un rôle central. Nos décisions collectives doivent être éclairées par des données scientifiques solides pour garantir une gestion adaptée des ressources et des écosystèmes marins que nous connaissons encore trop mal. C'est le cas notamment de l'exploitation des grands fonds marins, pour lesquels Monaco tient à réaffirmer son attachement au principe de précaution. Toute exploitation minérale des grands fonds devrait s'effectuer dans un cadre réglementaire établi sur des données scientifiques, fiables et justes, sous les auspices de l'autorité internationale des fonds marins. La mobilisation de la communauté scientifique à travers la décennie pour les sciences océaniques doit être l'occasion de réaffirmer ce rôle, le rôle de la science dans l'approche de l'océan. Et la principauté de Monaco soutient la création d'une International Platform for Ocean Sustainability dans le cadre de la Commission océanographique de l'UNESCO. Enfin, notre action en faveur de la réalisation de l'ODD 14 doit s'accompagner du déploiement d'un modèle économique adapté, compatible avec une gestion respectueuse de l'océan. Ce modèle économique, il nous faut le promouvoir et le financer, car l'engagement conjoint des acteurs publics et privés, transport maritime, pêche, aquaculture ou énergie renouvelable, tous les secteurs sont concernés et peuvent dès à présent s'appuyer sur des technologies innovantes. Tous doivent être sensibilisés, accompagnés et soutenus dans ce sens. En organisant le Blue Economy and Finance Forum, le BEF, hier et avant-hier, la principauté de Monaco a mobilisé en ce sens les décideurs politiques, les scientifiques, les membres des organisations non gouvernementales, les milieux économiques et les institutions financières privées et publiques. Cette approche économique durable et vertueuse des ressources marines est l'une des clés qui nous permettra de transformer nos ambitions en actions concrètes. Et nous avons absolument besoin d'actions concrètes pour sauver l'océan, pour notre avenir
et celui de nos enfants. Je vous remercie infiniment. Merci, le prince souverain de Monaco. J'invite maintenant son Excellence Monsieur José Maria Pereira Neves, président de la République de Cabo Verde, à prendre la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour les petits États insulaires en développement, la décennie de l'océan est une nécessité vitale, une plateforme de convergence pour rééquilibrer notre relation avec la mer fondée sur la science, l'équité et une coopération authentique. Les menaces auxquelles nous faisons face, de l'élévation du niveau de la mer à l'acidification, de la superpêche à la pollution, exigent une réponse courageuse, coordonnée et solidaire. Nous devons agir ensemble avec vision et responsabilité partagée. Cette action collective doit reposer sur la centralité des sciences océaniques comme fondement des politiques publiques. Ce n'est qu'avec des connaissances plus solides, largement partagées et effectivement appliquées, que nous pourrons transformer la gouvernance des océans et garantir des moyens de subsistance durables aux populations côtières. Mais la science, à elle seule, ne suffit pas. Il est indispensable de garantir des financements adéquats, des transferts de technologies et des renforcements effectifs de capacités, en particulier dans les pays les plus vulnérables, afin que tous puissent participer pleinement à l'action en faveur de l'océan. Il est tout aussi impératif de reconnaître et de valoriser les rôles de l'océan comme vecteur de développement durable. Sa préservation est une condition essentielle pour la sécurité alimentaire, la santé planétaire et la stabilité économique mondiale. Cabo Verde consolide son ambitieux agenda bleu avec des investissements dans la conservation marine, le tourisme écologique, pêche durable, l'éducation océanique et les solutions fondées sur la nature, en mettant l'accent sur la résilience côtière. Nous travaillons au renforcement de notre cadre institutionnel, à élargir les aires marines protégées et à intégrer l'action climatique dans la gestion de nos ressources. Nous retirons l'urgence de mobiliser un financement climatique et bleu, robuste et accessible, adapté aux spécificités des petits États insulaires en développement, d'assurer une gouvernance océanique inclusive, donnant voix aux communautés locales, aux peuples autochtones et à la jeunesse, d'établir des partenariats pour le transfert de technologies et le renforcement des capacités adaptées à chaque contexte,
nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de développement durable sans océans sains. Ces vérités s'imposent à chaque nouvelle preuve scientifique et est consacrée dans les instruments tels que l'accord de Paris ou le traité sur la biodiversité marine des zones ne relèvent pas de la juridiction nationale. Le Cap-Vert salue l'adoption de ces traités historiques et réaffirme son engagement à finaliser les processus de ratification dans les meilleurs délais. Que Nice soit un tournant décisif pour un multilatéralisme plus inclusif, une solidarité plus conséquente et une coopération internationale véritablement transformatrice. Je vous remercie. Je remercie le président de la République de Cabo Verde. J'invite maintenant son Excellence Monsieur Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, à prendre la parole. Your Excellency, President Rodrigo Chavez of Costa Rica, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, esteemed ocean champions, we are gathered here today to not only discuss our commitments, but also shape the future of the world, particularly our planet and the health of our oceans. When our ancestors first ventured into the waters surrounding Sierra Leone, they understood a fundamental truth. The ocean gives life, but it also demands respect in return. Today, that ancient wisdom is more relevant than ever. Our ocean, the vast blue expanse that connects us all, is sending a distress signal to all of us. And that signal we cannot afford to ignore again. As we come together for the third United Nations Conference, we are confronted not only with policy challenges, but also with an existential reckoning that we determine humanity's future on this blue planet. The triple planetary crisis of climate change, biodiversity, and pollution has converged most dramatically in our ocean. The evidence is all around us. More than 90% of large fish species are now overexploited or depleted. Coral reefs, often referred to as the rainforest of the sea, are disappearing at alarming rates. The ocean's ability to support life diminishes with each passing year. In Sierra Leone, this global emergency is a daily occurrence and reality. As a low-lying coastal nation, we experience the devastation of rising seas that consume our shorelines, displacing entire communities and threatening our very existence. At the same time, our waters are experiencing ongoing exploitation.
West Africa has become the epicenter of illegal, unreported, and unregulated fishing. Our findings indicate that in Sierra Leone alone, we lose an estimated 50 million United States dollars annually to these illicit activities. These are resources that are desperately needed for education, healthcare, and food security. These losses are not merely abstract. They represent stolen futures and increased poverty for coastal communities that have sustainably harvested these waters for generations. Despite facing significant challenges, Sierra Leone remains resilient and refuses to give in to despair. Our leadership in the BBNJ agreement negotiations have promoted principles of equity and fairness in international ocean governance, and our national ratification process is progressing very well. Today, ladies and gentlemen, I am proud to announce 3 ambitious commitments that will accelerate Sierra Leone's journey towards ocean sustainability. First, Sierra Leone will expand its maritime protection area to cover 30% of our marine and coastal zones by 2030, in line with the global 30 by 30 target. This expansion will establish ecological sanctuaries that allow marine life to recover and thrive. Second, we plan to restore a minimum of 30,000 hectares of mangrove forest by the year 2033. These essential ecosystems act as carbon sinks, natural storm barriers, and nurseries for marine life, benefiting climate, community, and biodiversity. Third, we will launch a national campaign to reduce plastic pollution by 50% by the end of this decade. Ladies and gentlemen, in Sierra Leone, we say, when everyone rows the canoe together, it does not sink. We need to work together to address our common challenges and find solutions that benefit everyone. The actions that occur in distant waters will eventually have consequences on our shores. We must recognize that implementing Sustainable Development Goal 14, life below water, is not a luxury, and certainly not an option. It is an urgent necessity, a necessity for our economies, for our ecosystems, and ultimately our survival. Sierra Leone is ready to take the lead, ready to work hand in hand with partners, and ready to take bold actions. Because we understand this simple truth: we must protect the ocean. We must protect ourselves. Let us rise to that responsibility and let us act together. Thank you. Je remercie le président du Sierra Leone et j'invite à présent son Excellence Madame Hilda Heine, présidente de la République des îles Marshall, à prendre la parole. Mr. Co-President, Excellencies, colleagues, friends of the ocean, I bring you warm greetings from the people of the Republic of the Marshall Islands, a proud ocean
nation made up of atolls, reef systems, and ancestral knowledge passed down through the stars, the tides, and the winds. Though we are small in land mass, we are vast in ocean. Caretakers of over 2,131,000 square kilometers of Pacific Ocean, Pacific Blue. Our people's relationship with the ocean is intimate. It is not a boundary, but a lifeline. It sustains our food security, underpins our economy, connects our islands, and holds our cultural identity in its embrace. As a frontline atoll nation, our call today is not born of privilege or abundance, but of moral urgency and generational responsibility. We speak not from the comfort of distance, but from the immediacy of experience. The legacy of the ocean is etched into the very soul of our nation, but so too is the burden of its degradation. The Republic of the Marshall Islands bears the lasting scars of nuclear testing, a history we carry with quiet resilience. Yet it compels us to act boldly in defense of global ocean health. For us, the loss of ecosystems is not an abstraction. It is a slow violence against our way of life. We have not waited to act. In January of this year, we declared the Bigar and Pokak atolls as national marine sanctuaries, the first of its kind in our country, preserving pristine ocean spaces led by traditional leaders under our Raymond Lock framework, which means looking to the future. This is not just environmental stewardship. It is the fusion of traditional wisdom and modern science, where conservation is driven by community, not just compliance. We are championing a moratorium on deep-sea mining with our waters, underscoring our belief that the ocean's depths are not commodities to be exploited before we even understand them. We are taking a leadership role in the negotiation and implementation of the PB&J agreement, ensuring that small islands developing states like ours have a meaningful voice in the conservation and sustainable use of marine biodiversity beyond national jurisdiction. Through the East New Britain Initiative and the Pacific Island Tuna Partnership, we are redefining what economic justice in ocean industries look like, not as distant profits for faraway markets, but as local benefits, local jobs, and regional empowerment. Our Walmart partnership, for instance, has already resulted in over 70 million cans of MSC-certified tuna on global shelves, a concrete demonstration of how Pacific-led sustainability is not only possible, but profitable. We are leading the way in addressing the climate crisis, bringing together ambitious voices through the High Ambition Coalition and championing bold action internationally and at home. This year, we submitted a 1.5 line in DC. The major emitters must do the same. We have said how we will transition from fossil fuels. The major emitters must do the same. We have fought for climate finance, especially for adaptation and to respond to loss and damage. Those with far more resources must show solidarity with us. We speak as a custodian of 10% of the world's ocean and as a founding voice of the Blue Pacific continent, and we say this: we do not have a luxury of delay. The ocean is warming. The fish are moving. Coral reefs are bleaching. Tides are swallowing our shores, and with them, the memories of our people.
In parts of the Pacific, sea levels are rising up to 4 times faster than the global average. This is not just an environmental crisis. It is a fundamental threat to our security. And yet, despite our vulnerabilities, we continue to lead. Mr. President, we are encouraged by the conference theme, accelerating action and moving all actors. We call for precisely that, integrated responses to the ocean climate biodiversity nexus rooted in science, equity, and indigenous knowledge. Robust investment in ocean monitoring, nature-based solutions, and decarbonizing marine transport. A strong and fully financed SDG 14, which remains one of the most underfunded of the Sustainable Development Goals. A clear mandate to operationalize commitments from BBNJ, the Global Biodiversity Framework, and the Paris Agreement, not in parallel, but in synergy. And climate action to keep 1.5 in reach, adapt and build resilience, and respond to the impacts of this crisis. Let us not forget this. For us in the Pacific, these are not sectors or themes. They are our everyday lives. The turtle is not just endangered, it is ancestral. The mangrove is not just a carbon sink, it is a seawall, a nursery, and a sacred place. The whale is not just marine fauna, it is memory, myth, and kin. We believe the Pacific can be a global laboratory for ocean innovation, where low-emission fisheries, community-led marine protected areas, and sustainable tuna supply chains offer blueprints for the world. Our ocean is our life. This is our truth. We are a small nation with a big ocean and an even bigger commitment to the future. The Republic of the Marshall Islands is ready. Let us rise together with courage, with science, with solidarity to protect the ocean that sustains us all. Komoltada, thank you very much. Je remercie la présidente des îles Marshall. J'invite maintenant son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, à prendre la parole. Excelências, senhores chefes de Estado e de Governo, senhor secretário-geral das Nações Unidas, senhor presidente da Câmara de Nice, distintos delegados, minhas senhoras e meus senhores. Apraz-me em nome da República de Guiné-Bissau participar nesta terceira Conferência das Nações Unidas sobre os oceanos aqui em Nice, num momento em que a humanidade se confronta com um desafio existencial: preservar a integridade dos oceanos ou comprometer o futuro comum no nosso planeta. A Guiné-Bissau, país costeiro e arquipelágico, situado na África Ocidental, com um território marítimo composto por mais de 88 ilhas e ilhéus, sente diretamente os impactos da degradação dos ecossistemas marinhos e costeiras, das alterações climáticas, bem como da perda da biodiversidade. Mas é com a determinação, a responsabilidade e a visão que nos juntamos aos esforços globais para reverter a situação. Distintos delegados, no âmbito do novo quadro global da biodiversidade, do Caminho de Montreal, adotado do COP15, da Convenção sobre a Diversidade Biológica, a Guiné-Bissau está na reta final para atingir a ambiciosa meta 30-30, tendo já mais de 26%
do seu território classificado como áreas protegidas. Esse resultado é sustentado por iniciativas concretas e estratégicas, das quais destacamos a proclamação do arquipélago de Bijagós como Patrimônio Natural Mundial da Humanidade, processo a ser finalizado brevemente. A preparação do dossiê para a criação da segunda reserva da biodiversidade, localizada em Cacheu, Jeta, Psis, com o objetivo de consolidar a proteção dos ecossistemas do norte do país. E a criação iminente de um santuário ecológico nos Bijagós, que se constituirá como um espaço de conservação reforçada para espécies marinhas emblemáticas e habitats sensíveis. E essas ações decorrem de uma visão integrada para a preservação da biodiversidade marinha e costeira, que inclui ainda esforços na gestão participativa das pescas e a promoção alternativas sustentáveis para as comunidades locais e reabilitação dos mangás. Minhas senhoras e meus senhores, em alinhamento com as recomendações do COP15 de CDB, a Guiné-Bissau procedeu à ratificação do acordo sobre a biodiversidade marinha em áreas forçadas ou fora da jurisdição das nações BBNJ, uma decisão que reflete o nosso firme compromisso com o governo equitativa, inclusiva e sustentável dos bens comuns e globais. Contudo, sabemos que nenhum país pode vencer sozinho os desafios que se colocam à proteção dos oceanos e, por isso, que a cooperação internacional deve continuar a ser o pilar central das nossas ações, com destaque para a partilha de conhecimento e a transferência da tecnologia marinha e costeira. O apoio ao desenvolvimento de capacidades nacionais para o monitoramento, fiscalização e gestão sustentável dos recursos e o financiamento de projetos estruturantes que gerem impactos duradouros na resiliência ecológica e no bem-estar das populações costeiras e insulares. Distintos delegados, o financiamento internacional previsível, acessível e adequado é uma condição indispensável para os países em desenvolvimento cumprirem os compromissos globais assumidos, a burocracia, os mecanismos complexos e as desigualdades no acesso aos fundos devem ser urgentemente ultrapassadas. Precisamos de instrumentos ágeis, justos e orientados para realidades locais. E, nesse sentido, acolhemos positivamente o apelo constante do Pacto com o Futuro, que convoca a comunidade internacional a adotar o novo paradigma de solidariedade, de corresponsabilidade e de justiça intergeracional. Este impacto reforça a urgência de repensar o nosso modelo de relação com o oceano, com o espaço de vida, de cultura e desenvolvimento e de equilíbrio climático. A Guiné-Bissau não poupará esforços para continuar a ser uma voz audível e um parceiro comprometido na construção de um futuro onde os oceanos sejam protegidos e as comunidades costeiras e valorizadas, a biodiversidade marinha preservada como a herança comum da humanidade. E contamos com o vosso apoio e estamos disponíveis para uma cooperação cada vez mais forte, transformadora e justa. Muito obrigado. Je remercie le président de la République de Guinée-Bissau et j'invite à présent son Excellence Monsieur Nikos Christodoulidis, président de la République de Chypre, à prendre la parole. Excellencies, it is both an honor and a solemn responsibility to speak before you today as we gather at a crucial moment for the future of our oceans. As a small
island country surrounded by the Mediterranean Sea, Cyprus understands profoundly the vital connection between our ocean's health and our people's well-being, security, and prosperity. We meet here today not only to reaffirm our commitment to Sustainable Development Goal 14, but to accelerate its implementation. Ambition must now be matched with action and measurable impact. The adoption of the BBNJ Agreement and the Global Biodiversity Framework are milestones in this collective journey to protect marine biodiversity. My country has fully endorsed both frameworks and ratified the BBNJ Agreement on May 28, 2025. Excellencies, at the 2017 UN Ocean Conference, Cyprus made a specific voluntary commitments, and today I'm proud to report their successful implementation. We have mapped critical marine habitats across our coastal waters. We have assessed the distribution of cetacean population using low-noise vessels, strengthening action against marine noise pollution. We have completed the first high-resolution mapping of the Eratosthenes seamount, enhancing global understanding of Eastern Mediterranean deep-sea ecosystems. Looking ahead, I'm pleased to announce further commitments on the evolving priorities of our ocean community. First, to protect our coastal and marine areas through expanded and better managed marine protected areas, contributing significantly towards the protection of 30% of European seas. Second, to complete comprehensive benthic habitat mapping down to 1,000 meters by 2030, a pioneer initiative in Mediterranean deep sea research. Third, to enhance regional cooperation through trilateral marine protection agreements focusing on marine oil pollution response and broader ecosystem resilience. Fourth, to combat climate change in the Eastern Mediterranean and the Greater Middle East within the framework of Cyprus Initiative, with projects envisioned to address the protection of the marine environment and the risks posed by sea level rise. Last but not least, mindful of the lack of scientific certainty surrounding deep-sea mining, I have the honor to announce today that Cyprus joins the call for precautionary pause on any deep-sea mining activities under the remit of the International Seabed Authority until a robust regulatory framework is in place and until sufficient scientific evidence is available to demonstrate that such operations will not result in adverse impact to the marine environment. Dear friends, declarations alone are insufficient. I'm here today to call for stronger international collaboration in science and data sharing, especially to support small and developing coastal states. Sound silence must underpin sound policy. Mobilizing ocean finance and innovative financing is critical to scale up investment in support of a sustainable blue economy. For example, we are already advancing sustainable maritime transport, ecotourism, aquaculture, and marine biotechnology, sectors that foster both economic growth and ecosystem protection. Dear colleagues, we do not lack ambition. What we now need is resolve to act. The ocean is one, vast, interconnected, and essential to life on Earth. It ensures food security, regulates the global climate, supports economies, safeguards biodiversity, and shapes our identities. Its challenges transcend national boundaries, and so must
our response. It is our shared responsibility, and I hope that this conference will be remembered not for declarations, but for impact. Ecosystems restored, communities empowered, and futures secured. My country stands ready to lead regionally, collaborate globally, and champion a resilient, healthy ocean for all. Thank you very much. Je remercie le président de la République de Chypre. J'invite maintenant Sa Majesté le roi Abdullah II Ibn al-Hussein, roi du royaume hachémite de Jordanie, à prendre la parole. Are a vital shared resource, sustaining billions of lives. Yet threats like climate change, pollution, overexploitation, and the loss of biodiversity directly imperil them. My friends, let me focus on one of the most critical concerns, the health of coral reefs worldwide. Coral reefs are a crucial first-line defense for blue diversity, biodiversity, and stability. They protect coasts, support fisheries, and generate trillions of dollars of socio-economic value. Yet in a single human lifetime, nearly 2/3 of the world's coral reefs have been lost. Reversing this loss is imperative. In Jordan, we have embraced science as a tool for transformation. Studies show that corals in the Gulf of Aqaba are exceptionally resilient to extreme temperatures. And this offers hope for their survival and makes them a unique laboratory to save reefs around the world. That is why I am pleased to announce Jordan's launch of the Aqaba Blue Ventures and Global Center for Ocean Regeneration. This center will be a proving ground for new technologies that are scalable for global use. A next-generation coral propagation farm is already active, and we have in place a large-scale 3D printer for reef restoration. In developing this project, we have benefited tremendously from our partnership with my friend Philippe Cousteau and other international collaborators. We are working to provide a pioneering model for regenerative blue economy, one that can be replicated for coral reefs worldwide. These collaborations reflect the importance of joint efforts. Technology will not be enough. We need inclusive partnerships, global innovators, cutting-edge scientists, and most importantly, local communities who are deeply connected to the ocean. Their experience is vital to lasting stewardship. My friends, Jordan has long chosen the path of stewardship and healing despite challenges in our part of the world. We have vital national priorities to improve the lives of Jordanians. Some may see ocean and climate policy unrelated to these goals. We, like so many of you, know better. When nations choose to protect nature, even amid hardships, they strengthen their own resilience. When collective action regenerates ecosystems, we create new opportunities for all to thrive. Now is the time to make nature-positive solutions
a mainstream part of global investment. Let us protect our planet's beating blue heart and ensure our oceans and our seas thrive for generations to come. Thank you very much. Je remercie le roi du royaume hachémite de Jordanie. J'invite à présent son Excellence M. Cheng Han, vice-président de la République populaire de Chine, à prendre la parole.大会主席、各位来宾、女士们、先生们、朋友们，大家好！很高兴和大家相聚在未来海岸之城法国尼斯，共同出席联合国海洋大会。我谨代表中国政府对大会的召开表示热烈的祝贺。2015年9月，联合国可持续发展峰会一致通过了2030年可持续发展议程，宣布包括海洋在内的各领域可持续发展的目标。要实现这一目标，需要各方面共担使命，携手向前。习近平主席指出，人类居住的这个蓝色星球，不是被海洋分割成了各个孤岛，而是被海洋连接成了命运共同体。今年是联合国成立80周年，围绕加快行动并动员各方保护和可持续利用海洋这一主题，我提出以下4点建议。第一，共建和平安全的海洋，为实现海洋可持续发展目标奠定坚实的基础。我们要践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章的宗旨和原则为基础的国际关系的基本准则。我们应共同遵守国际海洋规则，捍卫人类共同继承财产，维护国际社会的整体利益。第二，共建普惠繁荣的海洋，为实现海洋可持续发展目标注入强劲动力。中国提出共建21世纪海上丝绸之路，积极同各方一道促进海上互联互通和务实合作。中国将继续支持联合国海洋科学促进可持续发展的10年计划，助力法方落实海王星任务联合科考倡议。未来3年，中国还将开展100多个双多边合作项目，支持小岛屿国家等发展中国家落实可持续发展目标。第三，共建文明交融的海洋，为实现海洋可持续发展目标营造良好环境。我们在处理国际海洋事务时，要尊重海洋文明的多样性，摒弃意识形态的偏见和阵营的对抗，构建公平、公正、开放、包容的海洋秩序。要设立更多涉海对话平台，促进文明交流互鉴。未来3年，中国将向发展中国家提供5000个培训名额，促进其海洋可持续发展能力的建设。第四，共建清洁美丽的海洋，为实现海洋可持续发展目标提供有力保障。中国坚持绿色低碳发展，认真践行气候变化承诺，已加入港口国措施协定，并支持达成国际海事组织净零框架。中方将通过全球发展和南南合作基金，
同有关国际组织加强合作，促进海洋治理，推动绿色发展。中国是海洋生物性多样性的协定的首批签署国，正在积极推进国内的批约程序，支持协定尽早生效和全面运作。中方期待同各方一道，以这次大会召开为契机，统筹资源保护和可持续利用，助力实现联合国可持续发展的目标，让海洋更好造福人类永续发展，推动构建人类命运共同体。谢谢大家。Merci le président de la République de Chine. Et j'invite maintenant son Excellence M. Andrej Plenković, Premier ministre de la République de Croatie, à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de l'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués. C'est un honneur de m'adresser à vous à ce moment crucial pour l'avenir de nos océans. À Lisbonne, en 2022, nous avons réaffirmé notre responsabilité commune et ravivé notre ambition, protéger l'environnement marin dans l'intérêt des peuples et de la planète. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement réunis pour mesurer les progrès accomplis, mais pour accélérer notre action. Nous sommes ici pour ouvrir les poumons de notre planète, pour laisser l'océan respirer, afin que l'humanité puisse prospérer. Nos océans subissent des menaces croissantes et interdépendantes. Changement climatique, pollution, surexploitation, perte de biodiversité. Ils n'arrivent plus à respirer librement. Les écosystèmes s'affaiblissent, les eaux acidifient, les stocks de poissons s'effondrent. Les conséquences sont mondiales. Chaînes alimentaires perturbées, insécurité côtière, instabilité économique, et affaiblissement du rôle essentiel de l'océan dans la régulation du climat. Pour la Croatie, ce n'est pas une abstraction, c'est notre quotidien. Au cœur de l'Adriatique, avec plus de 1200 îles et l'un des littoraux les plus découpés de la Méditerranée, la Croatie vit en symbiose avec les mers. C'est notre héritage, notre poumon économique, notre identité nationale. Nous sommes les gardiens de l'Adriatique, témoins de sa beauté, mais aussi de sa fragilité. Car depuis plus de 30 ans, les océans s'absorbent l'équivalent de 5 à 6 bombes d'Hiroshima chaque seconde. Une chaleur immense, stockée en silence, dérègle les courants, détruit les écosystèmes et menace l'équilibre du climat. Or, la mer n'est pas un puits sans fond. Son équilibre vacille et il est temps de lui rendre son souffle. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que la Croatie a porté la part de ses aires marines protégées à 12 à 32% de son espace maritime. Mais une désignation ne suffit pas. La protection doit être vivante, active, résiliente. C'est pourquoi nous préparons un plan national de restauration de la nature pour réhabiliter les écosystèmes dégradés. L'exemple de la fosse de Jabuka en Adriatique central, où les stocks halieutiques se sont rétablis en moins de 10 ans, prouve que la mer peut se régénérer quand on lui en laisse la chance. La Croatie a placé la durabilité au cœur de son développement, classée 8e sur 193 pays pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Elle montre que la croissance verte et bleue est possible. Notre PIB a progressé de 3,6% tout en réduisant notre empreinte écologique.
En alignant le rythme de notre économie sur le souffle de l'océan, nous bâtissons un avenir de nature et prospérité avancent ensemble. La pêche est essentielle à l'économie croate, notamment pour les petites communautés côtières. Mais les ressources marines sont limitées. Nous défendons une gestion rigoureuse fondée sur la science, des règles équitables et un soutien aux petits pêcheurs, souvent les plus exposés. La Croatie est un membre actif des organisations régionales de gestion de pêche et un ardent défenseur de la lutte contre la pêche INN, illégale, non déclarée et non réglementée, en phase avec les priorités nationales et européennes. À ce titre, nous avons adopté la recommandation de l'OCDE sur la suppression des subventions à la pêche INN. La Croatie modernise sa planification spatiale maritime grâce à une approche écosystémique appuyée par des outils numériques et un cadre législatif renouvelé. Nous promouvons un tourisme côtier durable en encourageant les visiteurs et les acteurs économiques à réduire leur empreinte écologique. Nous explorons activement les énergies renouvelables en mer et la décarbonation du transport maritime pour que l'océan fasse pleinement partie de la soutien climatique. Chaque année, plus de 70 millions de tonnes de substances dangereuses transitent par l'Adriatique. Un seul accident pourrait avoir des conséquences écologiques et humaines majeures. C'est pourquoi la Croatie, avec ses partenaires régionaux, met en place un réseau transnational de sécurité maritime, incluant une nouvelle résolution de l'OMI et un système obligatoire de signalement des navires dans la région adriatico-ionienne. La sécurité maritime est vitale. Les plastiques obstruent les artères de l'océan. Des microplastiques aux eaux déchets flottants, nous étouffons la mer. C'est pourquoi nous appelons à un traité mondial ambitieux et contraignant, à adopter lors de la prochaine réunion du comité intergouvernemental de négociation. Ce traité doit couvrir tous les cycles de vie des plastiques, de la production à l'élimination, pour rendre l'océan sa capacité à respirer. Face à la triple crise planétaire, climat, pollution, biodiversité, les efforts nationaux doivent s'accompagner d'un engagement multilatéral fort. L'accord sur la biodiversité, au-delà de la juridiction nationale, est une occasion historique de protéger la haute mer, véritable poumon de notre planète, dans l'intérêt de tous. Acteur engagé des négociations et partisan résolu d'une entrée en vigueur rapide, la Croatie a finalisé sa ratification et en dépose ici les instruments aujourd'hui même. Nous saluons la Commission européenne et nos partenaires de l'UE par le Pacte européen pour les océans qui positionne l'Union en leader de la gouvernance océanique durable. Mais ce leadership doit inspirer un élan mondial car l'océan n'a pas de frontières et nos efforts non plus. Mesdames et messieurs, nous ne possédons pas l'océan, nous en dépendons. Ce n'est pas lui qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Son souffle régule le climat, soutient nos économies, inspire nos cultures. Mais aujourd'hui, ce souffle se fait court. Et si nous n'agissons pas, il pourrait s'attendre. La Croatie est prête à agir au niveau bilatéral, européen et international pour que l'océan respire à nouveau. Laissons l'océan respirer pour que la vie reprenne son élan et que l'humanité retrouve son souffle. Je vous remercie. Je remercie le Premier ministre de la République de Croatie pour ce cours de français exemplaire. J'invite maintenant son Excellence Madame Gordana Siljanovska-Davkova, présidente de la République de Macédoine du Nord, à prendre la parole. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I extend my heartfelt gratitude to the co-chairs, the presidents of France and of Costa Rica,
for organizing this third United Nations Ocean Conference. As a member of a given society, each one of us is part of what Rousseau called a social contract. However, we have gathered here in Nice as part of another contract, Michel Serres' natural contract, that obliges people to treat the planet as an equal partner. And I dare say that we stand here on trial as the guilty party that broke that very natural contract. The ocean is the blue heart of our blue planet. For billions of years, this blue heart has been beating in a rhythm that has sustained life for countless species, including our own. As the heart of the global climate system, the ocean is absorbing a quarter of CO2 emissions and is providing half of the oxygen needed on Earth. It cools the planet by absorbing 90% of the heat and regulates the climate. It is essential for food security. Life above sea level depends on life below sea level. However, with our unsustainable production systems and wasteful consumerist habits, we are disrupting the oceanic system. The evidence against us is all around us. The ocean has become warmer and more acidic. Its primeval currents are being altered, making the sea more unpredictable. Its vivid corals are bleached and rich marine ecosystems devastated. We have added pesticides and plastic to the food chain, disrupting intricate biochemical processes in living organisms. Blinded by short-term profit, we gamble the livelihood of future generations. Think of the rising temperatures, the even more frequent extreme weather events, and the microplastic that ends up on our plates. In order to deal with this crisis, we need effective multilateralism with a strong United Nations in the center. The UN exists to build peace not only among nations, but also with nature. No single country, no single continent can achieve this alone. It is a joint effort by the whole of humanity, of all nations, large and small, coastal and landlocked, especially landlocked, not only because we have the legal right of access to the sea under the UN Convention on the Law of the Sea, but because we are part of the same oceanic system. Excellencies, my country advocates for strong international ocean governance and dialogue. We welcome the declaration, One Ocean, Our Future, united for urgent action, and we support the implementation of the Sustainable Development Goal 14 and the Nice Action Plan. Today, I will sign the agreement on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction. And we also support the full implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework to halt biodiversity loss. We welcome ambitious action to protect, conserve, sustainable use and restore the ocean and its ecosystems in line with the Pact for the Future. However, our greatest contribution is related to tackling climate change. As a signatory of the Paris Agreement, we have pledged to significantly reduce greenhouse gas emissions to accelerate the transition to low-carbon economy in energy, transport, industry, and agriculture. As we are in the Mediterranean, one of the world's most climate-vulnerable regions,
We prioritize adapting our most vulnerable sectors, especially water resources. However, this process will be much more efficient if our EU accession process is deblocked. By fighting climate change, we fight for the ocean. We need what Edgar Morin called an earth consciousness, a deep awareness of our interconnectedness as a single planetary community. We see signs of this as young generations everywhere are becoming more aware of the ocean crisis, including in my landlocked country. Recently, I met a group of young, bright Macedonian students who won the first Lego League challenge supported by UNESCO with an innovative solution on how to use robotics to clean the oceans and feed the whales. Imagine, students from a landlocked country are passionate about saving the ocean. I said that we are on trial. The ocean floor is littered with evidence that proves our guilt. A future Captain Nemo might collect them and convict us for breaching the natural contract. But in order to attain a more favorable verdict by future generations, we need to replace Dorian Gray's narcissistic mirror with the mirror of nature. As the legend of oceanography Jacques Cousteau once said, the sea, the great unifier, is man's only hope. Now, as never before, the old phrase has a literal meaning. We are all in the same boat. Choose Titanic or Noah's Ark. I have chosen the second. It starts from Nice. Thank you. Je remercie la présidente de la République de Macédoine du Nord. J'invite maintenant pour la dernière intervention de ce matin, son Excellence Monsieur Andry Nirina Rajolina, président de la République de Madagascar, à prendre la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, c'est avec une fierté et un sens de responsabilité que je représente mon pays Madagascar à ce sommet mondial de l'océan pour discuter de l'avenir de notre planète bleue. Ici à Nice, l'océan nous réunit, nous unit et nous lie. Et au centre de la carte de cet océan unique, on retrouve Madagascar, la plus grande île du continent africain et de l'océan Indien. Au cœur de l'Indian Océanie, notre pays incarne à la fois la richesse exceptionnelle des écosystèmes marins et la vulnérabilité face aux bouleversements climatiques. Je tiens tout d'abord à saluer et à féliciter l'initiative conjointe et le leadership des présidents français et costaricains pour l'organisation de ce troisième sommet dont le thème pour cette édition est accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs qui est en parfaite en ligne avec notre vision. Nous ne venons pas ici pour observer, ni pour commenter. Nous venons ici pour agir, car nous sommes inquiets, oui inquiets, des menaces croissantes qui pèsent sur nos littorales, sur nos récifs coralliens, sur nos fonds marins, sur la biodiversité exceptionnelle que nous avons en héritage divin. Nous sommes inquiets des effets du changement climatique, des cyclones qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents dans la zone de l'Afrique australe
et aussi dans la zone de l'océan Indien. Nous sommes inquiets de la pollution marine et surtout du pillage de nos ressources halieutiques. Mais au-delà de ce constat, nous transformons notre inquiétude en volonté, notre volonté en action et notre action en engagement. Mesdames et messieurs, Madagascar est la plus grande île de l'océan Indien, avec ses 5000 km de côtes bordées de plages paradisiaques, de récifs coralliens exceptionnels et d'une biodiversité marine unique au monde. Notre pays est à la fois un sanctuaire écologique, un territoire vulnérable, mais aussi un espoir pour des solutions durables. Comme je l'ai souvent rappelé, protéger notre environnement, c'est protéger notre avenir. Alors, protéger l'océan, c'est un devoir, une urgence, et cela doit être un acte collectif. L'environnement de Madagascar commence et se termine dans l'océan. Des milliers de familles vivent de la pêche traditionnelle. Pour eux, l'océan est leur culture, leur quotidien et leur avenir. Mais aujourd'hui, ces communautés sont confrontées à de nouveaux défis, notamment les effets du changement climatique qui entraînent la montée des eaux de la mer, la dégradation de la biodiversité et la pollution marine. Face à ces défis, nous sommes acteurs et non spectateurs. Aujourd'hui, Madagascar est à la tête de la COI, ou la Commission de l'océan Indien, rassemblant les Comores, Madagascar, l'île Maurice, l'île de la Réunion et les archipels des Seychelles. Et le thème de ce sommet résonne fortement dans notre région. En effet, nous formons une alliance forte et stratégique grâce à nos zones économiques maritimes importantes dans l'océan Indien. Nos 5 pays membres de la COI rassemblés, bien que petite en taille terrestre, représentent 18% du continent africain. Madagascar possède une superficie terrestre de 587 000 km², mais notre zone économique exclusive est de 1 200 000 km². Quant aux autres îles, elles représentent 4 734 km², mais possèdent 3 920 000 km² de zone économique exclusive, soit 828 fois de leur surface terrestre. Vous pouvez le constater que c'est énorme. Donc protéger ces zones économiques exclusives et les aires marines sont des défis majeurs et des priorités pour notre région. Nous mettons en place des stratégies pour éradiquer la pêche illicite et interdire l'exploitation des récifs coralliens à des fins commerciales. Et les efforts doivent être collectifs. C'est pourquoi ce sommet est vital, parce que nous devons accélérer l'action et surtout mobiliser tous les acteurs, États, scientifiques, secteurs privés et communautés locales. Pour Madagascar, l'océan représente un levier de développement considérable à travers le tourisme, l'économie bleue et la valorisation de notre patrimoine marin majoritairement endémique. Pour cela, les financements doivent être